sezulwini sabathi ekuseni masiqala Isambulo 4 no 5 simema kukhona bezulu ukubana kube nathi senzele kahle bakho egameni leNkosi Jesu sivule izingqondo unikeza abantu ukuqonda bese unikeza abantu bakho i-appetite yokuba silifunde izwi lakho sizwe lokho sibizele khona sizwe izithembiso ezinhle kanti sithole okuhle nezisiso sibekelwe ukufundela egameni leNkosi Jesu kuyathandaza. Amen. Namhlanje senza Isambulo 4 no 5. Namhlanje senza Isambulo 4 no Isambulo 5. Isambulo 4 verse 1. Emva kwalokho ngabona bheka ke umnyango uvuliwe ezulwini. Nezwi lokuqala engalizwayo linjengelecilongo likhuluma nami lithi yenyukela lapha ngikutshengise kumele ukuba kube khona emva kwalokho. Verse 1 uthi yena uJohane emva kwalokho wasebona umnyango uvulekile ezulwini. Na sike sakhuluma kuSambulo 3 ukuthi uJesu ekufeni kwakhe wavala umnyango wenkonzo yetabernacle lamaJuda wavula umnyango wenkonzo yetabernacle lasezulwini. Lana uJohane uthena emva kwalokho wabona umnyango uvuliwe ezulwini. Encwadini kaMahebheru 9 kuMahebheru 9 kuMahebheru 9 verse 11 kuya ku verse 12 ithi yona iBhayibheli kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle nezizayo wadabula itabernacle elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla okungukuthi elingesilo lalokhu kudala wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungengegazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe. Na uMahebheru uyasitshela ukuthi uKristu esefile wavuka ethuneni wanyukela ezulwini and then wasengena kutabernacle elingelona elenziwa uMose kodwa wangena kutabernacle elingenziwanga ngezandla. Abesethi yena abesithi verse 12 kepha wangena kanye kuphela endaweni engcwele. So 31 AD lapho uKristu enyukela khona ezulwini wangena kutabernacle likaNkulunkulu elisezulwini wangena endaweni engcwele bakuthena kanye endaweni engcwele. So lana uJohane mayibona umnyango uvulwe ezulwini ubona umnyango wendawo engcwele. Umnyango wetabernacle lezinkonzo zamaJuda sewuvaliwe. uJesu mayenyukela ezulwini uvula umnyango wendawo engcwele letabernacle elisezulwini. Uthela kuSambulo 4 verse 1 emva kwalokho ngabona bheka ke umnyango uvulekile ezulwini. Nezwi lokuqala engalizwayo linjengelecilongo likhuluma nami lithi yenyukela lapha ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokho. Verse 2 masinyane ngaba kumoya bheka isihlalo sobukhosi sasime ezulwini nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi nohleziyo wayefana netshe lejaspari nesadiyo ukubukeka kwayo nothingo lenkosikazi luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesimaragidu ukubukeka kwayo. Verse 4 nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe izihlalo zobukhosi ezingama-24. Na uJohane ubona ezulwini isihlalo sobukhosi abone lowo ohleliyo esihlalweni sobukhosi. Lana uJohane ubona uNkulunkulu Baba ehleli esihlalweni sobukhosi. Lana besebona izihlalo zobukhosi ezingama-24. Abesethi yena naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angama-24 embethe izingubo ezimhlophe nemiqhele yegolide emakhanda awo. Now izihlalo zobukhosi ezingama-24 encwadini Izikronike zokuqala 24 Izikronike zokuqala 24
Izikronike zokuqala 24 verse 1. Ithi yona iBhayibheli, nazi izigaba zamadodana ka-Aaron. Amadodana ka-Aaron ngoNadabi, no-Abihu, no-Eliyazari, no-Itamari. Verse 2. Kepha oNadabi no-Abihu bandulela uyise ukufa bengenabantwana. Ngalokho o-Eliyazari no-Itamari kuphela babe ngabapriest. Verse 3. ODavid. Now iBhayibheli lesizulu ngizoyifunda njengoba ilotshiwe ngeBhayibheli lesizulu, then bese ngitranslateela ku-King James ukuthi King James ilobe kanjani. Ithela lana oDavide noSodaki wamadodana ka-Eliyazari no-Ahimeleki wamadodana ka-Itamari bahlukanisa ngezigaba zabo njengenkonzo yabo. Now ku-King James Version ithena uDavide wabahlukanisa ngezigaba zabo njengenkonzo yabo, oSodaki wamadodana ka-Eliyazari no-Ahimeleki wamadodana ka-Itamari. So uDavide wabehlukanisa ngokwenkonzo yabo, oSodaki wamadodana ka-Eliyazari no-Ahimeleki wamadodana ka-Itamari. So uDavide wabehlukanisa ngezigaba zabo njengokwenkonzo yabo. Verse 4. Kwafunyaniswa emadodaneni ka-Eliyazari amadoda amaningi ayizinhloko kunasemadodeni ka-Itamari. Behlukaniswa kanje: emadodaneni ka-Eliyazari kwakukhona abayishumi-nesithupha abayizinhloko zendlu zawoyise, nasemadodaneni ka-Itamari babeyisishiyagalombili njengezindlu zawoyise. So now ithona emadodaneni ka-Eliyazari babeyishumi-nesithupha, 16. Emadodaneni ka-Eliyazari babeyishumi-nesithupha, and then kumadodana ka-Itamari babeyisishiyagalombili. So 16 plus 8 kusinikeza 24. And then verse 5. Now sikhumbuleni ukuthi sikusambulo 4. Verse 5 besithena behlukaniswa ngenkathi laba nalaba, ngokuba kwakukhona izikhulu zendlu engcwele nezikhulu zikaNkulunkulu emadodaneni ka-Eliyazari nasemadodaneni ka-Itamari. So laba bawu-24. uDavide wabehlukanisa ngokwenkonzo yabo nomsebenzi yabo ukuthabanekela ukuthi babe yizikhulu zendlu kaNkulunkulu, babe yizikhulu zenkonzo endlini kaNkulunkulu. So babe u-24. And then abesethena verse 19. Lezo zaziyizigaba zabo njengenkonzo yabo ukuba bangene endlini kaJehova njengomthetho abawunikwe ngesandla sika-Aaron uyise, njengalokho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ebemiyalile. So laba bawu-24 babengena ngezigaba zabo njengokwenkonzo yabo njengomthetho uNkulunkulu awunikeze u-Aaron, abanikeze umthetho ngesandla sika-Aaron. Encwadini kaSambulo 4 asibeleni futhi. Encwadini uSambulo 4 uthi yena verse 4. Nesihlalo sobukhosi sasihaqwe izihlalo zobukhosi ezingama-24. Naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angama-24 embethe izingubo ezimhlophe nemiqhele yegolide emakhanda awo. So lana kulezi zihlalo zobukhosi eziwu-24 zazimele ukwehlukana kwenkonzo noma izigaba zokukhonza, njengoba sibonile encwadini yezikroniki zokuqala 24 ukuthi uDavide wabehlukanisa babawu-24, babawu-16 endlini ka-Eliyazari, babawu-8 endlini ka-Itamari. So ukuze babe izikhulu endlini kaJehova emsebenzini wethabanekeli. So yizigaba eziwu-24 zabasindisiweyo ekwenzeni umsebenzi wokusindiswa kwabantu ezulwini. Now and then verse 5 kaSambulo 4. Nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imbani namazwi nokuduma nezibani zomlilo eziyisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu.
Nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana nekristali. Ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. Verse 7. Isidalwa sokuqala sasifana nengonyama, nesidalwa sesibili sifana nethole, nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu, nesidalwa sesine sifana nokhozi olundizayo. Verse 8. Nezidalwa ezine yileso naleso kuzo sinamaphiko ayisithupha, emaceleni onke nangaphakathi zigcwele amehlo. Kazikhawuli imini nobusuku ukuthi ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkosi uNkulunkulu umnini mandla onke, owayekhona nokhona nozayo. Verse 9. Kuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlalweni sobukhosi, yena ophila kuze kube phakade naphakade, amalunga angama24 awaphansi phakathi kwakhe awaphansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi, akhuleka kuye ophila kuze kube phakade naphakade, aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi ethi, ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngokuba nguwena owadala izinto zonke, ngenxa yentando yakho zabakhona zadala. Now, encwadini kaSambulo 4 sivezelwa uNkulunkulu uBaba. Encwadini kaSambulo 4 sivezelwa uNkulunkulu uBaba. Njalo umbuzo uNkulunkulu bukaKristu uyacacishwa ezulwini nasemhlabeni masifunda incwadi kaSambulo 4 noSambulo 5. Umbuzo uNkulunkulu bukaKristu uyacacishwa ezulwini nasemhlabeni. So incwadi kaSambulo 4 sivezelwa omdala wezinsuku, sivezela uNkulunkulu Baba kuSambulo 4. Then masiza kuSambulo 5 verse 1. Ithi yona iBhayibheli, ngase ngibona esandleni sokunene sakhe wayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle, inamathiselwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Esandleni sakhe wayehlezi esihlalweni sobukhosi sisuka kuSambulo 4. So lo umdala wezinsuku uNkulunkulu Baba. Uthena wabona incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle inamathiselwe ngezimpawu eziyisikhombisa. So bakuthabanekela uJohn ubona konke lokuthabanekela sezulwini endaweni engcwele. Abesebona incwadi esandleni sikaNkulunkulu Baba ilotshiwe inamathiselwa ngezimpawu eziyisikhombisa. Verse 2. Ngase ngibona ingelosi enamandla inyemeza ngezwi elikhulu ithi, ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? Umbuzo khona kuverse 2. Ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? Encwadini Manuscript Release Volume 9 page 7 paragraph 2 uthi yena umprofeti Ellen White, lapho esandleni sakhe kwakukhona incwadi, iroli yomlando yesiqondiso sikaNkulunkulu, umlando wesiprofetu wezizwe nebandla. So uthena kule ncwadi kwakukhona iroli yomlando yesiqondiso sikaNkulunkulu, umlando wesiprofetu wezizwe nebandla. Lana kwakukhona amazwi kaNkulunkulu, igunya lakhe, imiyalo yakhe, imithetho yakhe, iseluleko sonke sokungokomfanekiso sophakathi kumlalo ukuthi sithethe nasifunda uSambulo 1 sithethe na zonke izizwe ezeza esigabeni sesenzo zavunyelwa uNkulunkulu ukuba bona ukuthi sizakugcwalisa injongo nentando yakhe na. And then saze sathi thina nabo bonke ababusi ababusayo ma umbusa ngene emandleni uNkulunkulu uyamnqumela isikhathi, and then uNkulunkulu ufuna ukuprove ukuthi lo mbusi nalowo mkhokheli uzogcwalisa injongo zikaNkulunkulu na. So uthi ngibona kwenye quotation kwesinye isicaphulo lana uthi yena kwakukhona amazwi kaNkulunkulu, igunya lakhe, imiyalo yakhe, imithetho yakhe, isiluleko sonke songokomfanekiso sophakathi nomlando wamandla onke abusayo ezizweni, ngolimi olungokomfanekiso
kwakukhona kulelo role umthelela waso sonke isizwe, ulimi nabantu, kusukela ekuqaleni komlando womhlaba kuze kube sekupheleni kwawo. So kuleyo ncwadi eyayiphethe esesandleni sikaNkulunkulu Baba, inamathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa, yikho lokho kwakukhona kuleyo ncwadi uyasichazela umprofeti. So umbuzo okhona ukuthi ngubani ofanele ukuyivula le ncwadi? Umbuzo okhona, ngubani ofanele ukuyivula le ncwadi? Uverse 2 uyabuza lo mbuzo. Matthew 24 verse 14 ithi yona iBhayibheli, leli vangeli lombuso liyakushunyelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Umbuzo bese ubusuba yikuthi yiliphi lelo vangeli uJesu akhuluma ngalo mayithena leli vangeli lombuso. uAdam esewonile esedlile kulowo muntu uNkulunkulu athe angadli kuwo. Bese ithi yona iBhayibheli kwabaseRoma 5 verse 12, ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono bangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. KwabaseRoma 3 verse 23, ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Now uAdam esewele esonweni, umbuzo ngokuthi ngubani owayengakwazi ukulungisisa inkinga yesono. Lo uyisima phakathi saleli vangeli. Adam noEva sebewonile. Umbuzo khona ukuthi ngubani ongakwazi ukulungisisa inkinga yesono. Lo muntu uyisima phakathi saleli vangeli. Umbuzo kuverse 3 uthi yena, umbuzo kuverse 2 uthi wona, ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? So umbuzo okuzwa kuverse 2 nombuzo engubuzayo weyeme emuntwini oyedwa. Uma ungatholakala lo ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo, nguye futhi ongenelisa ukulungisisa inkinga yesono. Lo nguyena owayelingana noNkulunkulu enguNkulunkulu. Uma engatholakala lo muntu, nguyena owayelingana noNkulunkulu, nguyena njalo onguNkulunkulu. Abesethena kuverse 3, kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. So kwakungekho umuntu ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Kuba basezulwini nakubo abangcwele abaphilayo nasebashonayo wayengekho owayenamandla okuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Kuzithixo zabahedeni, abahedeni bekholelwa ukuthi lezo zithixo zisezulwini, kodwa ngokwempela lezo zithixo zisemathuneni. Wayengekho owatholakala efanele ukuyivula leyo ncwadi loba abuke kuyo. Kuyo inkolelo yabantu, abantu bekholela ukuthi abathandwa bayo bengafa baya ezulwini, kodwa ngeqiniso labo basemathuneni. Kwakungekho owatholakala efanele ukuyivula leyo ncwadi ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Wayengekho owatholakala efanele ukuyivula leyo ncwadi kuyo. Verse 5, omunye wamalunga wayesethi kimi, ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. uJohane wayesekhala esebona ukuthi akekho noyedwa. So kwakukhona into eyayibaluleke kakhulu kuleyo ncwadi eyenza ukuthi uJohane bengaboni umuntu akhali, ngoba leyo nto kuleyo ncwadi yayibaluleke kakhulu. So uJohane mayekhala, abesethi omunye wamalungu wayesethi kimi, ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. Sikhuluma ngobani lana? Mayikhuluma ngengonyama kaJuda, impande kaDavide. Incwadi kaMathewu 1 verse 1, incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavide, indodana kaAbrahama. Sikhuluma ngoJesu Kristu la. NgokaMathewu 1 verse 2, uAbrahama wazala uIsaka, uIsaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda nabafowabo.
So uJesu uvela kuDavide, uvela kuJuda. Isho njalo iBhayibheli inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide. Sikhuluma ngoJesu Kristu lana owathi ngokuzalwa kwakhe imbewu kwakungayena owesilisa kodwa imbewu kwaba umoya ongcwele. uMaria wakhuleliswa ngumoya ongcwele, akazange akhuleliswe nguJosefa. Yingakho efanele ngoba yena unguNkulunkulu abuye abe ngumuntu. UnguNkulunkulu ukuze akwazi ukusindisa, ungumuntu ukuze akwazi ukusishiyela umzekelo omuhle empilweni yesiKristu. Verse 6. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine naphakathi kwamalungu kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe, nezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Uthena wasebona phakathi kwesihlalo sobukhosi naphakathi kwezihlalo zamalungu, uthena wabona kumi iwundlu. Nawo encwadini kaJohane 1 verse 29 uthena uJohane mayebona uKristu, bheka iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Abuye futhi ngakusasa uJohane mayebona futhi athena bheka iwundlu likaThixo. Uthena uJohane wasebona iwundlu lingathi lihlatshiwe. So uJesu nguye owaba yiwundlu, wahlatshelwa izono zethu. Now verse 7. Leza la ithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithabathile incwadi, izidalwa ezine namalunga angama-24 awa phansi phambi kwakhe. Kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide ezigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. Ahlabela igama elisha ethi, ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe. Wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni. Nawo iBhayibheli lesizulu kwesinye isikhathi ezinye izinto ayizikomoshi kahle, ngoba ithi yona wabathenga, ibuye ithi wabenza, ibuye ithi yona wabenza babuse emhlabeni. So now iBhayibheli nizoyifunda lana King James Version uverse 9. Verse 9 angimfunde ku-King James Version ukuze sibone ukuthi incwadi yeziChronicles zokuqala 24 ingena kanjani lana, ngoba sithe thina lezi zihlalo zobukhosi eziwu-24 ngabangcwele abasindiswe emhlabeni abanoKristu emsebenzini okusindisa abantu, njengoba uDavide wabehlukanisa abendlu, wababeka abendlu ka-Itamari nabendlu ka-Eleazari ukube bangene njengokwenkonzo yabo nekomsebenzi wabo kuthabanekele lasemhlabeni. Kanjalo uJesu naye unabangcwele abafanekiswe ngamalungu awu-24 abanaye uthabanekele lisezulwini benza umsebenzi wokuthi laba basemhlabeni basindiswe. Khumbula ukuthi abapristi babengabafowabo bakwa-Israyeli, so babezelwe ngumuntu oyedwa nezinye izindlu zakwa-Israyeli, ngoba abapristi babuya endlini kaLevi, endlini ka-Aaron, bonke beyabantwana bakaJakobe. So ngendlela efanayo uJesu wazalwa ngumuntu ukuze naye abe ngumfowethu nalabo abayi-24 abangama-24 nabo ngokufanayo kwafanele babe ngabafowabo ngokokuzalwa. So uthi yena lana kuverse 9 ku-King James Version uthi yena, and they sang a new song, saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us, wasihlenga to God by thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation. Verse 10, and hast made us, wasenza, unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. So wasenza saba ngamakhosi nabapristi njalo siza kubusa emhlabeni. So laba ngabasindisiweyo abahamba noJesu, abahamba ezulwini ngokuvuka kukaJesu, nabo bangena emsebenzini wethabanekele. So ingakho bathi wasenza, basho ukuthi wabenza, basho ukuthi wabathenga, bathi wasithenga
wasenza siza kubusa emhlabeni. So laba ngabafowethu nabo abazalwa ngowesifazane njengathi. So akuzona izingilosi zasezulwini. So iBhayibheli iyasicacisela la. So kusethempelini elisezulwini. And then encwadini kaPetru wesibili, Petru oqala 2 verse 9 kuya ku verse 10, angiphinde futhi verse 10. Now sesiyifunda kahle naloku engahomshwanga kahle lana ngesizulu. Uthe no verse 9, uSamuel 5 verse 9, ahlabela igama Elisha athi, ufanele wena uyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wasithengela uNkulunkulu ngegazi lakhe, esivela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe, wasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu, siza kubusa emhlabeni. Now iBhayibheli isivezela kanjani encwadini kaPetru oqala, Petru oqala 2 verse 9 no verse 10. kuPetru oqala 2 verse 9 no verse 10 uthena uPetru, kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ekade naningasiso sizwe, kepha manje seniyisizwe sikaNkulunkulu, naningahawukelwanga, kepha manje nihawukelwe. So uKristu ngegazi lakhe wasithenga, wasenza sibe isizwe nobukhosi kuNkulunkulu. So uJesu uKristu wasithenga. Now khumbulani ukuthi umbuzo uthena ngubani ofanele ukuqaqa le ncwadi verse 2. And then wasekutholakala iwundlu ngoba lasithenga ngegazi lalo, yilo elifanele ukuqaqa le ncwadi. Khumbulani umbuzo ebengubuzile futhi uthe wona ngubani obengalungisisa inkinga yesono na. So ngokusithenga kwakhe kwegazi kubonisa ukuthi uKristu nguye kuphela obengalungisisa inkinga yesono. Ngaleso sizathu ufanele ukuvula le ncwadi aqaqe izimpawu zakhe. So okokuqala wasithenga. So zimbili izinto ezenzekayo ma sisindiswa. Okokuqala uyasithenga, usithenga ngegazi. And then okwesibili abesesenza. So wasithenga ngegazi lakhe. uPetru oqala 2 verse 24 uthena yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. So ethwala izono zethu emzimbeni wakhe, igazi lakhe lichitheke nxa izono zethu wayesithenga. And then esesithengile phela kufanele ukuthi asenze. So uma esesenza ukuze kuthi sesifile ezonweni senze njani? Siphile. So esesithengile usenza ukuthi siphilele ekulungeni ngoKristu lo. Ingakho efanele ukuthi avule leyo ncwadi aqaqe nezimpawu zakhe. Abesethi yena oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo, oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo. Isaiah 53 verse 4 no 5. Kepha yazithwala izifo zethu, yabetshata ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi ijezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yacoshozwa ngobubi bethu. Now iBhayibheli lesoluthena wacoshozwa, but King James Version ithi yena he was bruised. Genesis 3 verse 15 uthi yena he shall bruise the seed of the woman shall crush the head of the serpent, and the serpent shall bruise the heel of the seed. So wayengasoze aqoshozwe kodwa wayeza kulinyazwa. So he was bruised. So kwaba mistranslation lana kuBhayibheli lesizulu, ngoba ukuchoshozwa okwakusho ukuthi wayengeke besavuka ethuneni. So into ezoyenziwa uSathane uza kuchotshozwa ekugcineni. So uSathane uza kuchotshozwa okusho ukuthi uza kuchotshozwa, uza kufa angaphinda bekhona. So uKristu akachotshozwanga kodwa uKristu walinyazwa. So uKristu akachotshozwanga, uKristu walinyazwa. Kungani angachotshozwanga uKristu? Ukube kufeni kwakhe watholakala nesono,
wayeyabe esechotshoziwe ikhanda, wayeza kufa ngabe savuka, kodwa ngoba akatholakalanga yena enesono, yena kenzanga isono, kodwa walinyazwa yizono zethu. So ingakho walinyazwa, akazange achotshozwe. So iBhayibheli ma uyifunda kahle, iBhayibheli sivezela lokho ngoba uKristu ngokwesiprofeto sikaGenesis wayengasoze achotshozwe, kodwa wayeza kulinyazwa. So lana kwaba yi-mistranslation lana, akazange achotshozwe kodwa walinyazwa ngobubi bethu. Isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula, ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. So ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. So ngemivimbo yayo senziwa siphile. So okokuqala uyasithenga ngegazi lakhe, and then esesithenga ngegazi lakhe abe sesenza siphile. Usenza kanjani siphile? Ngemivimbo yayo. Ngubani ongafakaza ukuthi walinyazwa ngenxa yezono zami nezono zomhlaba wonke na? So umbuzo khona, ngubani ongafakaza ukuthi ngenxa yezono zami walinyazwa? Kuba bonke abazekwa uNkulunkulu abakhonzayo emhlabeni, ngubani ongafakaza ukuthi walinyazwa izono zami? Ngubani ongafakaza ukuthi igazi lakhe lachithekela izono zezwe na? So kuba bonke abasemhlabeni, ngubani ongafakaza ukuthi igazi lakhe lachithekela izono zezwe? Ngubani ongafakaza ukuthi ngemivimbo yakhe siphila ekulungeni kukaNkulunkulu na? Yiwumbuzo khona. So lo nguye lo owayefanele ukuba avule leyo ncwadi esesandleni sikaNkulunkulu baba kuSambulo 5, aqaqe nezimpawu zakhe. Abesethina ngubani nezingilosi ezisezulwini zenqaba ukukhonzwa. Na uJohn athi efuna ukukhuleka kwingilosi, Sambulo 19 verse 10, ingilosi yathi musu ukukwenza ngoba nami ngomunye wabafowenu khonza uNkulunkulu kuphela. So nawo nezingilosi ezisezulwini zinqaba ukukhonzwa, zithi makukhonzwe uNkulunkulu kuphela, kepha lo owafela izono zezwe uyakhonzwa, okuyibufakazi bokuthi yena uyalingana noNkulunkulu, unguNkulunkulu ogama lakhe umhlaba uyakusindiswa ngalo. So uKristu nguyena kuphela esimthole ekhonzwayo. Uma sifunda lana kuSambulo 5, nguyena kuphela esimthole ekhonzwa ezulwini, ngoba ithi yena esethabathele incwadi, esethethele incwadi esandleni sikababa, izidalwa nabasezulwini bawa phansi phambi kobuso bakhe, bakhuleka kuye, bacula iculo elisha. So nguyena kuphela okhothanyelwayo, nguyena kuphela okhonzwayo. So lo yena unguNkulunkulu, lingana noNkulunkulu ogama lakhe sonke sisindiswa ngalo. Kwaba seRoma 3 verse 24 kuya ku-26, balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu Jesu, amisileyo uNkulunkulu abe number 1, abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. So okokuqala kuba yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Number 2, kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambilini. So uyasilungisisa abuye asenze. So uyasithenga uba yinhlawulo yezono zethu, and then abesesenza ukuba sibe ngabalungile ukuze kubonakale ukulunga kaNkulunkulu kuthina. Abesethena number 2, kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono. So masiyekela siyenziwa, siyekele izono ezenziwe ngaphambilini, ekubekezeleni kukaNkulunkulu ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe, ukuba kubonakaliswe. So makubonakaliswa siyenziwa ukulunga kwakhe esikhathini samanje, ukuze yena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi walowo okholwa nguJesu. So masikholwa siyathengwa, and then abe sesilungisisa asenze siphile ekulungeni kukaNkulunkulu. Ngoba John 1 verse 13 no 14, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla. So mayesenza usenza kanjani? Ethena kepha bonke abamamukelayo, sesithengile lapho masesimamukele, wabapha amandla. So uyasenza, wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. So usenza sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, usipha amandla ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi
ntando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. So bazalwa kabusha, abazalwanga ngagazi nangantando yenyama nangantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. So usipha kanjani amandla? Usipha kanjani amandla? Encwadini kaThito 2 verse 11 no verse 12, usipha kanjani amandla? Ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakaliswe kubantu bonke. Na usipha kanjani amandla? Emhlabeni namhlanje kunama-empowerment amaningi. So masikhuluma empowerment sikhuluma ngokuthi unikeza abantu amandla. So kunama-empowerment amaningi. Abantu banikeza kanjani amandla? Into yokuqala abantu obapha yona ulwazi, and then bese ubapha igunya. So into yokuqala oyinikeza abantu uma uba-empower, ubanikeza ulwazi bese ubanikeza igunya. So uma ufuna ukwenza ibhizinisi igavumenti ithi iyaku-empower. So into yokuqala uhulumeni ayenzayo ukunikeza ulwazi, and then bese kunikeza igunya ukuthi uma ufuna usizo shona le ushone le, qonda kula ma-office uqonde kula ma-office. So into yokuqala oyinikeza abantu uma uba-empower ubanikeza ulwazi. So lana uThito 2 verse 11 uthena ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakale kubantu bonke uyasifundisa. So usinikeza ulwazi lapho esifundisa, uyasifundisa ukuba sivele ukungakholwa nezinkanuko zezwe, sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesi isikhathi samanje. So uNkulunkulu usempower kanjani? Usinikeza kanjani amandla? Usinikeza ulwazi abese sinikeza igunya ukuba sisebenzise lolo lwazi asiphe lona, ukuba siphile lolo lwazi asiphe lona. uNkulunkulu abantu bakhe ubapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Usipha amandla ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Usipha kanjani amandla? Ngolwazi. Ulungisisa inkinga yesono. Isaiah 9 verse 6, ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Umbuzo bekuwukuthi ngubani ofanele? So khumbula nje into encwadini kaSamuel 4 noSamuel 5, ubuNkulunkulu bukaKristu buyacaciswa ezulwini nasemhlabeni. Ngakho kubuza umbuzo othi ngubani ofanele ukuvula le ncwadi aqaqe lezi zimpawu ezibuyo. So uthi yena, ngase ngithi mina lo nguyena onguNkulunkulu olingana noNkulunkulu. Uthi yena kuIsaiah 9 verse 6, ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ungani uJesu Kristu ebizwa kuthiwa uNkulunkulu yena wazalwa ngowesifazane? Isimple le ndaba. Kungani uJesu Kristu efanele ukuthi asisindise thina yena wazalwa ngowesifazane? Isimple le ndaba. Isizathu sokuthi singasindiswa ngelinye igama lingelokuthi bonke abantwana abazalwayo imbewu kwaba indoda, bazalwa ngokwentando yendoda. Abesifazane bonke abazalwa abantwana bakhuleliswa ngamadoda. So iseed, imbewu, isperm kwakuyindoda. Kodwa mase siza kuKristu kwakhulelwa intombi engakazi ihlangane nandoda. Yakhuleliswa yini? Yakhuleliswa ngumoya ongcwele. Yingakho uJesu engumuntu, ngoba wazalwa ngowesifazane, wazalwa ngumuntu, kodwa owesifazane lo wakhuleliswa ngumoya. Imbewu akuzange kube indoda, akazalwanga ngantando yendoda, kodwa wazalwa ngantando kaNkulunkulu. Owesifazane wakhulelwa, and then uJesu wasevela. Yingakho uJesu enguNkulunkulu abuye abe ngumuntu ngesikhathi esifanayo. UNkulunkulu ngoba uMaria akakhuleliswanga indoda kodwa wakhuleliswa ngumoya ongcwele. Ungumuntu ngoba wakhula 9 months esiswini sikaMaria, and then wazalwa naye njalo bonke abantwana. So yingakho uJesu efanele ukuthi asisindise. Uthi yena kuIsaiah 9 verse 6, ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula.
Izenzo 4 verse 11 no 12. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhe, eselaba yinhloko yegumbi. Mawuke emhlabeni namhlanje zonke inkolo zimphika uKristu, abantu abaningi bemphika uKristu, bezifunela abanye uNkulunkulu abangasindiswa ngabo. In fact abasindisa ngazi benzani, ngaba kubalungisela kuphela ezintweni zawo nalomhlaba, into ezikanjalo. Kodwa uthi yena uKristu yena uyitshe ladelelwa yinina bakhe, eselaba yinhloko yegumbi. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Inkinga enkulu inkinga yesono. So uJesu waxazulula kuqala inkinga yesono, then abesexazulula-ke lezi ezinye inkinga. Kodwa into yokuqala azoyixazulula inkinga yesono. So ngubani ongafakaza ukuthi angaxazulula inkinga yesono? Kubo bonke onkulunkulu abakhonzwayo emhlabeni, ngubani ongafakaza ukuthi uzoyixazulula inkinga yesono? Ngabe uShem angayixazulula inkinga yesono? Ngabe uKrishna angayixazulula inkinga yesono? Ngabe uSelasi angayixazulula inkinga yesono na? Ngabe uBuddha angayixazulula inkinga yesono na? Kungabe ubani bonke onkulunkulu abakhonzwayo emhlabeni, ngubani ongafakaza ukuthi angayixazulula inkinga yesono? iBhayibheli yasivezela ukuthi kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni ngaphansi komhlaba owayefanele, okusho ukuthi wayengekho namunye ezulwini nasemhlabeni ngaphansi komhlaba owayengaxazulula inkinga yesono. Lo unguNkulunkulu, lo nguyena olingana noNkulunkulu, enguNkulunkulu. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. KwabaseFilipi 2 verse 9 kuya verse 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi egameni likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Now elesizulu futhi lana alihumshanga kahle, ngoba ithena amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawangaphansi komhlaba. Now King James Version ithena of things in heaven and things in earth and things under the earth. So ngokwezinto ezisezulwini nezinto ezisemhlabeni nezinto ezingaphansi komhlaba. So kusho ukuthi uma kukhona into esiyifuna ezulwini kufanele siguqe kuKristu, uma kukhona into esiyifuna emhlabeni kufanele siguqe kuKristu, uma kukhona into esiyidinga ngaphansi komhlaba. Namhlanje abantu begijima befuna ingcebo ngaphansi komhlaba, ithi yona kufanele siguqe kuKristu. uJesu abesenza isithembiso encwadini kaSambulo ukuthi lokho abantu abakufunayo namhlanje ngaphansi komhlaba, mase sifikile ezulwini thina sohamba phezulu kwakho. Uthi yena izitalada zakhona zenziwe igolide, amasanga akhona enziwe ngamatshe abizayo. So lokho abantu abagijima umhlaba ugijima ukufuna, abantu bomhlaba begijima bekufuna, thina lokho uJesu wenza isithembiso sokuthi kwelinye ilanga thina sesifikile ezulwini sohamba phezulu kwakho, sesifikile emhlabeni omusha, izinto zakuguquka soze sikudinge ngaphansi komhlaba, kodwa sobe sikubona ugcwele yonke indawo. Kwakunjalo ekuqaleni uAdam noEva bengakoni, kodwa uAdam noEva sebonile. Uma ufuna uGenesis sesifike kusizukulwane sikaNoah, Genesis 6, uNkulunkulu and then wasemgqibela noma wavala wonke la matshe namhlanje abantu abadinga ngaphansi komhlaba, abadayisayo, abanikeza imali eningi, wakuvalela ngaphansi komhlaba, ngoba abantu baleso sikhathi basebekhonza lezo zinto endaweni yokuthi bakhonze uNkulunkulu. So lezo zinto uNkulunkulu it's cheap material. So iBhayibheli lithena uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu uKristu ukuba siguqe ngakho konke esikufunayo. Encwadini kaSambulo 4 verse 11 bese ithona iBhayibheli, ngasengibona ngezwa izwi lezingilosi eziningi zihaqwe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga, nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane, zithi ngezwi elikhulu, lifanele iwundlu elahlatshwayo, ukwamukela amandla
nengcebo, nokuhlakanipha, nokunqoba, nodumo, nenkazimulo, nesibusiso solana zidumisa uJesu Kristu. Zithola lifanele undlela ahlatshwayo. UJesu yibundlela ahlatshelwa izono zethu. Ngabe sethi na umhlabelele lifanele iwundlela ahlatshwayo, dumo, haleluya, mbonge, haleluya. So abe sethi lifanele iwundlela ahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso. Nakho konke okudaliwe kusezulwini nokusemhlabeni naphansi komhlaba naselwandle, nakho konke okukukho ngakuzwa kuthi uyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iwundlu makube insindiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Nezidalwa ezine zathi amen, namalunga awaphansi akhuleka. Encwadini kaSambulo 4 sivezelwa uNkulunkulu Baba. Encwadini kaSambulo 5 kucaciswa ubuNkulunkulu bukaKristu, ukuthi uKristu unguNkulunkulu, uKristu wayekhona, uKristu uza kuhlala ekhona. Incwadi kaSambulo 4 nencwadi kaSambulo 5. Yingakho umbuzo obuzwayo kuSambulo 5 verse 2, umbuzo obuzwa kuSambulo 5 verse 2, umbuzo obuzwa kuSambulo 5 verse 2 kucaciswa ubuKristu kaNkulunkulu ukuthi yena ngubani ofanele. Kucaciswa ubuNkulunkulu bukaKristu. Lo onguye owayengaxazulula inkinga yesono nguyena owayefanele ukuqaqa leyo ncwadi. Nguyena owayenguNkulunkulu, nguyena owayelingana noNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu wayengakwazi ukuthi athumele ingilosi izosifela, kodwa igazi lengilosi lalingeke lisindise umuntu. uNkulunkulu wayengakwazi ukuthi athumele iloba yini izosifela, kodwa lelo gazi lalingeke lisindise umuntu. uNkulunkulu wayengakwazi ukusisindisa ngegazi lezimbuzi nezinkomo nezimvu njengoba Hebrew 9 esitshela, kodwa igazi lalezo zinto lalingeke lihlambulule unembeza wethu ukuba siphile nonembeza ohlanzekileyo. So inkinga isono, ukuze sibe nonembeza ohlanzekileyo yikuthi isono silungisiswe kithina, ngoba isono yisesiletha unembeza ongcolile. So mase wonile unembeza wakho uyakutshela ukuthi wonile, wenze into ephuma endleleni. So inkinga kwakuyisono. So umuntu engaxwazi ukuthi inkinga yisono, umuntu ongaxwazi ukuthi inkinga yisono uKristu. iBhayibheli sivezela njalo uKristu wayenguNkulunkulu, uKristu unguNkulunkulu, uKristu uhlale uNkulunkulu kuze kube phakade. Kodwa manje ngenxa yesono usebalelwa kunye nathi abantu. Ingakho uKristu mawufunda ngaye eBhayibhelini ubizwa njengendodana yomuntu, ubizwa ngofana nomuntu. Ngenxa yani, ngenxa ukuthi thina abantu sawele esonweni, so ukuthi azosindisa thina okufanele athathe isimo sethu ukuze asishiyele umzekelo, ukuze nathi masihamba singathi hayi ngoba uKristu wayenguNkulunkulu okusho ukuthi angeke sinqobe isono, kodwa ukuze masihamba sibone ukuthi uKristu ezelwe ngowesifazane ngumuntu kubambana noNkulunkulu, isono selilisho ukuthi sisinqobe. uSambulo 5 uphelela lapha. Soqala uSambulo 6 sengathi uNkulunkulu angasenzela kahle, asithandazele. Baba wethu sezulwini, sesilifundile izwi lakho. ubuNkulunkulu bukaKristu buyacaciswa izwi lakho. Esikucelayo sinikeze ukukholwa ukuze sikholwe ukuthi ngoJesu Kristu siyakusindiswa. Baningi uNkulunkulu emhlabeni, kodwa akekho noyedwa ongalungisisa inkinga yesono. Kodwa uJesu weza ukuzosindisa lokho okulahlekile, weza ukuzolungisisa indaba yesono. Mabe ukhuleka abantu emadlozini, kabacela ukulungisiswa esonweni, kodwa bacela lokho abakucela ukuvulelwa inhlanhla nenotho nani izinto eziningi ukuthi izinto zibalungelelane emhlabeni, baphile kahle kodwa bangabi nonembeza ohlanzekileyo, kodwa baqhubeke bephile impilo engcolile abaningi babo. Manje ngicela abantu uNkulunkulu babo becela izinto ezihlukeneyo, kabaceli indaba yokuthi izinhliziyo zabo zenziwe zihlanzeke, kodwa uJesu uyena kuphela ophakemeyo ofuna ukuhlanza izinhliziyo zabantu abaphe impilo ehlanzekileyo. Sicela abana Nkosi usisize, nikeza abantu bakho amandla nokukholwa ukuba sikholwe kuJesu, sithole impilo ehlanzekileyo, ukuze lezi zinto esizidingayo, inhlanhla nempumelelo nenotho nani uthe wena sifune ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, zonke lezi zinto zizakwengezwa emva kwalokho. Nkosi siyazi ukubana usenzele isithembiso sokubana lezi zinto uzozengeza
kanti usenzile njalo isithembiso wasiqinisekisa kuJohane encwadini kaSambulo ukubana Nkosi sizakuphila emhlabeni ongenakuhlupheka, sizakuphila emhlabeni ongenakho ukulamba, sizakuphila emhlabeni ongenakho ukoma, sizakuphila emhlabeni lapho izinhlupho zingasekho khona. Sicela abantu usenzele okuhle, sibe nakho ukukholo ukuze sifike kulowo mhlaba. Kuyakumsiza nomuntu ukuba athole umhlaba wonke kepha alahlekelwe ngumphefumulo wakhe. Esikucelayo Nkosi ukubana usenze sifune izinto zakuqala kuqala, lokho okunye bese kulandela emuva. Senzele okuhle usisindise njengabantu bakho, egameni leNkosi uJesu siyathandaza. Amen. To sit in the Father's side, gone over death, triumphant gone, sin is defeated, gone, He lives forevermore. Come with me and see my risen Savior. He still can turn the dark of the death today. He can calm the storms of doubt. He can part the ocean. He can roll your heavy stone all away. Gone, the stone is rolled.